इल्लल्लाह है दर्दे दिल की दवा. Who gave the name of Islam to our religion? Allah gave the name of Islam to our religion. Ilaha illallah. I shall cause thy message to reach the corners of the earth. Salli ala nabina, salli ala Muhammadin, salli ala. Najiyahe ayeje jamnude kam madi wari ko hoore lam yakun do wita do rasulun min Allah yatlu subhanahu wa ta'ala. Imam Mali bi mo ko genté li mo wax moy daf ma won ne demal nga defar sa bop si lepp lo mona ne na nga setat sa bop nga ci woni ko jodini kam min woni minen jewta e affaire jamaat ko min jewtano ko affaire jamaat wadi hen façon ngaji kewdi di gananda hoore ma nattude mi amadi ya beydi kam kulol Allah in beydi kam dañal Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Yo jam heki sal won henela domen. Yo jam heki sal won henela domen. Nela domen Muhammadun. Lewana and Wellingra are sister villages adjacent to each other, found in the Nyomi district North Bank region of the Gambia. These villages are so much connected that it's impossible for a passerby to distinguish between them without the help of signboards on the highway. Their inhabitants are nearly 1,500 people. Both villages are 15 kilometers from Bara, the main crossing point between urban and rural Gambia, and 15 kilometers from Amdalai, the town at the border between Gambia and Senegal. Ablai Ba's grandfather, Jugari Ba, was a native of Lewana Serer. After his demise, his father Mamadou Ba migrated to Sarepate Penda in Senegal. It was there that Ablai Ba was born and brought up. The head of the village of Lewana for nearly 10 years tried his best to persuade Mamadou Ba, Ablai's father, to send back one of his children to Lewana to reclaim their ancestral lands and heritage. Finally, in 1994, Ablai Ba migrated from Sarepate Penda to Lewana 7 months before the end of the Jawara government. Nengarmina jom sare ko wi yimbe sare be nde on noddi be nyana ko wiibe nangire dum juude sappo ni o yisa yimbe sare be nyana te tawbe hen beltino bete no wana seeda o wi kam gese mama maade kala ka hen ko keptumi mi tottan ma en bi dum kala hen ko tottuda kam yoni kam kala hen ko mbawda hebto kep tottuda kam en yoni kam. Then onwards he became not only an accepted member of the village, but everyone loved him. Their trust for him made him the imam of the village. But that will last only till they discover he is an Ahmadi Muslim. Modi Sow is a native of Wellingra village. His brother Ustaz Samba Sow was the first to introduce Ahmadiyya to him. Modi didn't take that lightly. He disallowed Ustaz Samba Sow to say his prayers in their family home, accused him of being an apostate, and eventually sent him out. Few days after that, another missionary paid a visit to him. After ko yeyi ko in hebani balde dandang Ustaz Sar arido halani kam kule jamato wino ay dum non Samba Sow miñam
o haalino en mbiyo ɗum ɗo noon e weli ngara wota addanam kan haala ɓe pakistanoɓe ɓe ganda ko ɓe jata ɓe on liggora haalis walla ɓe on joɓa haalisaji wota addanam ɗin haalaji anni o usasa ndeke a naati heɗe o wi kam ala woni ko joɗini kam min goni minen jewta e affaire jamaat e komin jewtanno ke affaire jamaat waɗi hen façon ngaji kewɗi ɗi gandanɗa hoore ma ɗin takino mina waɗino jahaso ha mina ñaago mina juula mina naafila mina ñaago yo allah naɓam e laawol ɓurgol ngol to yi ha artoyi o ɓoydi kam labtinan ko haalanno kam ko e jaɓanmi ɗum e dow sarɗiji ɗiɗi o haali ñammu o funtini bayat cayinmi bayat. Abdullah Ba became an Ahmadi Muslim 2 years prior to his migration from Sarepate Penda, Senegal to Lewana in the Gambia. He is the founder of the Jamaat in Lewana and Wellingara. Idimi nan Ahmadiyya ko biteɗo Hammed Ba babiraɗo amen goto mo haala kuule Ahmadiyya na waɗa jaɓɓe kono noon taw jaɓɓe ɓe kewani Allah waɗi biteɗo sumbe ko jahdam ko wajam ko musidɗam o sayni bayat min e hooram de nanmi sumbe sayni bayat in musino kam no beteno wona seeɗa mi yahino ha mbimi yomin nangu ɗum min lappa ɗum e nder ɗum ɗon goɗɗo sayini bayat woni Ousmane Sow on nde sayini bayat ari ha am wi kam kamne o sayini bayat min jooɗima gila kikiɗe ha fajiri min juuli fajiri min caaki jooɗoy ha waɗi balɗe o artiɗo am ñanatiti min jooɗima gila kikiɗe minen kirti ha Allah weeti min juuli fajiri titi nden mbimi ɗum si Allah jaɓi mi sayina bayat e jungo Ousmane cayini bayat tanatno kam ko woni Ahmadiyya mo kam haalana ko woni Ahmadiyya e garal Madiw ko ɗum jaɓli kam. I asked him what were the reasons that his friends presented to him that appeased to him so much that he signed the bay'at. Apart from their personal conduct, he said, this is the other reason. Na jiyahe ayeje jamnuɗe kam Madiw ari ko hoore lam yakuni ɗo wita ɗo rasulun min Allah yatulu sufan mudaharatan taw noon ko Allah mi jangi Qur'ana mino juula tan kono noon taw mi gumani Madiw arat mi anda Madiw arat kono nde gandumi Madiw ari ko ɗum jamni kam Ahmadiyya. Modou tribe, the Turka, is originally from Burkina Faso. His father accepted Islam upon their arrival in the Gambia, and Modou later became an Ahmadi Muslim. After recognizing and accepting the Imam of the age, Allah has blessed him with dreams in which he saw the promised Messiah Islam and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mali bi mo ko génte li ma wax mooy daf ma won ne demal nga defar sa bopp si lépp loo mën a ne na nga seetaat sa bopp nga ci dama foogoon ne suma sëriñ boobu moo ñëw di waxtaan ak man waaye after bi ma demee ba gis Imam Mali alayhi salaam ma jëflante ak moom ma gis mandarga ba ma gisoon ak mandargaam bi yëpp mu nekk benn moo tax ma gis ne kon Imam Mali alayhi salaam ñëwoon na moom la woon bu yonante bi sallallahu alayhi tamit dama ko romba ma nuyu ko ma dem ba si kanam mu ooma ma ñëw mu laajte ma ndax man xam naa moom mooy kat ma ne ko non xawma la ma ne ko mu ne ma ma ne ma ndax dégg nga Muhammad ma ne ko Muhammad ban Muhammad ma ne ma Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam bi nga daan dégg ma ne ko waaw mu ne ma man la ma ne ko mu ne ma waaw Muhammad sallallahu alayhi wasallam téye na ma si loxo ñu dem mu joxoon ma benn place alhamdulillahi rabbil alamin toog naa 3 years maanaam ñetti at balaa loolu di am waaye si biir loolu tamit gis naa ne ni ma ko waxee woon amee na noonu kon aw ma ñaari xel ne Muhammad la sallallahu alayhi wasallam benn gis naa ko ñaar lim ma waxoon tamit ak lim ma joxoon tamit gis naa ko kon aw ma ñaari xel ne Muhammad laa gis aw ma ñaari xel ne Imam Mahdi alayhi salaam tamit laa gis. nde ɓe gandoyi komi Ahmadiyya ko nde jamato yiɗi ɗo wat juma joom sare o yeyino ha totti kam ɗo caggal suudama ɗo o juma maha ɗo o tottuno kam bandi ɓe mum ɓe noon cali ha ɓe jabti place o
e taw jamato o welnorimo ujunnaji temedde jeegoo dalasi nden noon woni ko ɓe mbi ko mi waɗata in ɗo joni jamato wi kam tawde ɗa wawi waɗe galle ma hay pakka ma hay mbimi bisimilla mino wawi waɗe pakka me hay ɗum noon ɓe cali. The Jamaat members refused to stop molding the blocks despite the villagers' bitter opposition. Once the molding of the blocks was done, a day was set for the laying of the foundation of the mosque, and Jamaat sent a delegation there from headquarters led by the late Naib Amir Numujo Trawale. To their surprise, the police were called on them. Sabu neɗɗo yekkitanno muulere tegande seereer araɗa pelande e kosngal mum waɗi police goto mo ganduɗa hoorema won maçon biɗo yomi addan ɗum muulere gaddu muulere ɗo technique on police pelline ɓoñmi ɗum woni ɗon coow ustage en gari nangi hen ñammum ko woni ko teson amdallahi teson baara ɓe pop police inigéré son e police fof ɓe kawritino on ñammum amir wi yo liggey o darnita on ha ndaare nda probléme o ɓuuɓat. Ustaz Mamadou Sarr and Ablai Ba were arrested. The police hatched a plan to dissuade them from continuing the mosque construction. ñu jël ma dugal ma ci benn néeg dugal Ablaye ci beneen néeg so ñu ñëw ne ma baax sax mu ne moom mun na bàyyi na baax bu bàyyee problème baax la du son problème waaye man nag mënu ma bàyyi néegu yàlla pour ñu samp ak ma ne déedéet du am mënu ma ko bàyyi léegi ñu dem ci Ablaye ne ko Sarr mu ne moom bàyyi na yow ndax doo bàyyi Ablaye na ko déedéet Sarr bu bàyyee problème mu Sarr la wala du son problème bi néegu yàlla dañ ko samp. The mosque construction came to a halt, but the villagers took their resentment to another level. Now the lands on which Ablai Ba and his family depends for farming and survival were at stake. Kala yaha hen yahama ɗo police station aji yaha ɗo kala mi dañino caɗele noon façon caɗele fof mi dañino e ɗin duuɓi sabu ɓe jabtino guesam ɓe jabti fof min guese gaddani kam ɗo kasuje ɗe min gawno hen ɓe coppinoɗe ɓe gaccumi ɗo rem nde liggey o darna seeraɓe ɓe ƴetti jasije mumen ɓe jeeyi e ladde he Ablaye Ba taw mbo awno ko yata e temedde tati rosere nder kasuji coyle ɗe ganduɗa nde o ari e saareɓe minon ɗe ko leydi mamma ɗe fof ɓe coppiɗe. The Minister of Agriculture wanted to fine the villagers for cutting down Ablai's trees, but Ustaz Sarr advised him to put in practice the motto of Ahmadiyyat, love for all and hatred for none. Even though some Jamaat members were dissatisfied with Ustaz Sarr's advice, Ablai Ba and his family went ahead and forgave them. hay woynu ndu ɗo saare nde woynu ndu hebbiti ko fof mi haɗanoma en sabu koɓe kadi kam ko woynu ndu e nder duuɓi ɗiɗi woynu ndu ko welnonu ndu heewi ndiyam ndu mettiti ko ndu mettiti ko heɓani hitande ɓurani hitande ndu hori ndu horti wat ndiyam tampere fof tampama ɗo pour ndu waɗa ndiyam hooki ha noon ndu woppira hande ko wedda ndu mbuudi hande presque ndu heewi ko heddi ko ndu heewa hewatande ɗum kam aduna o fof yiri in yite mum. When the building of a mosque in Lewana failed, Modi Sow suggested for the Jamaat to build it in his home in Wellingara. It was in one of Amir Saib of the Gambia Baba F. Trawale's visit to Lewana and Wellingara that Modi Sow invited him and his entourage to his home. There was an enormous opposition and debate about it, but eventually the mosque and the mission house were constructed. karmi haɗa markume kosngalam ni mimi ɗo jakka heeƴiɗo yo suudu ɗo sukaɓe amen jangi amin wi mimi Diouf jakka heeƴiɗo o wi jakka heeƴiɗo no ewe mbimi ɗum min mina dañi ɓiɓɓe worɓe e rewɓe simayi hande kala ko dañi ɗo mina dañi ɓemi tottu ɗum kono ɗum ɗo mi waɗini sacrifice mi waɗini lawol Allah. I asked Ablai Ba what impact Ahmadiyyat has on him and his family. He instantly became emotional. Ko heewi ino
heewi in ɓeydi am nattudami amadiya ɓeydi kam kuulol allah in ɓeydi kam dañal allah walli kam ɓes ngam e mina hen waɗi yakka no weteno wona seeɗa ɓe pop hannde ɓe dañi nehdi jamat ɗum ko yettode allah mawde sabu ina wawno wonɗo mi hoya kono ɗum allah waɗani yetti allah en no weteno wona seeɗa ha e koddumi ɓe tigi mina andi ɓe in gandi e koddumi ɓe tigi ɓe gandi mina ɓamti ko ceŋɗe fof no ko ceŋɗe fof ɓamtormi mi yawani ko allah yawani ko yettere allah. Everyone who know Ablai Ba also know that he is a soft and faint-hearted man, but in defense of his faith and believes in Ahmadiyyat, he is a lion. sappo e ɗiɗi décembre garmi ɗo e Essew jon noon woni sababu mum noon ko pour janngingol Qur'ana nde wonno ko ɗum min mbaɗanno wonno meccalam to Madina e to Gulumbu e to Kaolack fof ko ɗum gollannomi. Ustaz Ahmad Jah is from Medina Gounass in Senegal. He accepted Ahmadiyyat few years ago. He is a Hafizul Quran and spent years teaching it to others in Senegal. He came to the Gambia on the request of Imam Usman Ba. Ko garmi ɗo ko mboɗo janngina ɓe yessarnal Qur'an hono no deftere andade no feewi to banggue Ahmadiyya kono kadi mboɗo watta hen Qur'anil Karim eɓe janga ɗum eɓe janga hadis eɓe janga kadi sira ewa eɓe janga hen defte Imam Mahdi alayhi salatu wassalam eɓe janga hen kadi ko nande qasida kadi almuɓe kadi wona ñiɓɓe ɗo tan ala ko yahoɓe jangoya école garta janga ɗo. Ustaz Ahmad Jah do conduct weekly tarbiyat sessions for both old and young Jamaat members in Lewana and Wellingira. Eɗen mbaɗa kadi kala yontere ewa ñalawma goto alhamis min mbaɗa jalsa tarbiya caggal takkusan min noddira min denta so min denti min mbaɗa toon alqur'anil karim min gaddoto janngude min dewna hen qasida min dewna hen hadis ewa min dewna hen mbaɗa hen sira kono kadi min kaala Imam Mahdi defte Imam Mahdi alayhi salatu wassalam takata min ruttitade ɓaawo e hima gaño bonɗo itupitade amen kuppuji jameje amen helji amen taƴatewuji amen wallahi a meɗata waw ittu jingu allahu rabbana e nder ɓerɗe amen. Bismillahir rahmanir